Avimenta nós está na Universidade di Aruba, caminda com nós anunciar uma investigação que vai estar, uma encuesta, durante de 8 dias, então começa amanhã e ela dura até o dia 8 de maio, caminda com estudantes da universidade para acercar nossa comunidade para ter a impressão de como nós estamos na país Aruba. Nós lo acercar estudantes, lo acercar diferente persona na diferente caminho, na mesma casa, para botar na para no supermercado, no restaurante, riba caia, na também contra of de gambling, se você gamble, também vou por uma contesta na encuesta, e se você gamble, logicamente, quando ela por mais informação over de aqui tem motivação para gamble, quanto é gamble, etc, etc. Isso aqui está importante para nós trazer manejo na país Aruba, mas nós estamos tratando agora aqui tratando na gaming board authority novo como se vê na país Aruba para controlar o processo de gambling e a organização aqui está pedindo cooperação para esse aqui tomar lugar. Investigador na investigação aqui na Corsol, na St. Martin e também na Isla Bess e agora aqui na Tacela na Aruba e nós espera que basta riba a cooperação da comunidade nos dá suficiente informação que nós podemos manejar com ele, mas também que nós podemos comparar com a situação para o gambling na diferente parte do reino caribense. A investigação aqui na parte de plano de manejo para o gaming board novo, também a autoridade que tem que controlar todas as diferentes entidades que está oferecer o ganhar de que ganha placa com ele e off o ganhar de casino e essa é parte de para formular e manejo dirigir o tema aí nós está assim investigação of nós a autoridade está investigação que também. Bueno, mi te quiero, nos que bewa agora aqui na investigação. A mim não que vai cá adiante de resultado da investigação. Lá a investigação toma lugar e agora que nós ganha informação aí, nós apresentamos na prensa e agora também nós damos ponto de saída com nossa mira. Pero agora aqui mi te quiero também a investigação toma lugar e a nós não bisa nada para influenciar o processo. The topic of this morning was the survey and the research that we are about to do in the next week on Aruba about games of chance. Well, the government of Aruba wants to know how many people play, what is the things that they like to do, what kind of games, how many times. So it's actually to have a little bit of insight in the gambling and the consequences of gambling here in Aruba. Last year we went to St. Martin and we did the investigation there, and we are about to do the same investigation in Bonaire, Husticia and Ceiba. And Curaçao will follow. Well, we are about to find out if there's differences, but for now the report of St. Martin is already out and you can read it online. It's called More Than Just a Game. If you Google that, then you can find the full report. And there we found that around 6% of Aruba people, St. Martin people had problematic gambling, and more or less, I think, if I'm not mistaken, 20% of the people that actually gambled in the last year. So that kind of situation is in St. Martin, where we have a lot of casinos. In St. Martin, as you know, more or less 40,000 people. They have 15 casinos and 300 number offices, so the lottery booths. And here in Aruba we are about to find out what the situation is. Well, sometimes it's just a game, and it is also part of culture. Sometimes people get in trouble financially or otherwise, and then it might be necessary to provide some help and to see if there's needs for policy adjustments, but really depends. So this research is actually to get a little bit of insight on the situation here in Aruba. Gambling, we actually take the term very broadly. We prefer the games of chance terminology because we also going to take a look into the bingo and to the domino. It's actually, we consider all games that are considering to put money in or have a chance of winning money or other things. So that is all included. It can be a little innocent game, but can also be on big investments.